Good morning, colleagues. Good morning to you all. With us is the Minister in charge for ICT and National Guidance, the Right Honorable Justin Kaswero Lumumba, who is accompanied by our Executive Director, Mr. Alan Kasuja. The Minister is here to give us update from the Cabinet, which sat yesterday. But to start us with, you allow me to invite Peace to lead us into Uganda and East African anthem, and then we have the Minister to address us. Please. Let us all stand. Oh, Uganda, hey, God upon me. We lay our future in thy hand. United people, liberty together we all stand. E Mungu twaomba uilinde Jumuiya Afrika Mashariki, tuwezeshe kuishi kwa amani, tutimize na malengo yetu. Jumuiya yetu sote tuilinde, tuajibike, tuimarike. Umoja wetu ni nguzo yetu, idumu jumuiya yetu. Thank you so much. Allow me to invite the Right Honorable to address us. Most welcome. Good morning, everybody. I thank you for coming this early, and I thank you for the work you do, for especially the work of national guidance. Whenever you pass on information, you're doing the work of national guidance. So we appreciate as ministry. So on 30th January 2016, the African Union General Assembly, at its extraordinary session held in Addis Ababa, Ethiopia, adopted a decision endorsing the common African position on humanitarian effectiveness. The CAP articulated Africa's new humanitarian architecture, placing emphasis on addressing root causes of humanitarian crises, holding durable solutions and building durable solutions, strengthen state and non-state institutions. Central to this architecture was the proposal to establish an African humanitarian agency as the principal vehicle to spearhead future continental humanitarian action in alignment with Africa Union's long-term vision under Agenda 2063. So the following year's preparatory work was done, but it culminated into the decision of setting up the African Union Humanitarian Agency. So the agency, countries had to compete to host the agency. So Uganda put in our interest and were able to win. And when we won, after the rigorous mission assessment, including sending different teams to come here and assess the suitability of Uganda. So all that went on and we won as Uganda. So the African
The African Union Humanitarian Agency is going to be constructed in Uganda, in Lubowa. So the headquarters will be in our country. And this will constitute a long-term investment in Uganda's diplomatic influence, economic development, and international profile. As the African continent continues to grapple with the effects of conflict, displacement, climate change, public health emergencies, and natural disasters, the agency is expected to become a central institution within the African Union architecture. The host country, which in this time it is Uganda, will inevitably emerge as a focal point for continental dialogue, policy development, coordination of humanitarian interventions, and engagement with the international partners. What are the advantages to us as a country? It will attract a steady flow of diplomats, humanitarian experts, development practitioners and consultants, researchers, and government officials from across Africa and beyond. This will increase demand for accommodation, transportation, conference facility, banking services, legal and professional services, healthcare, and other support industries. The resulting economic activity will ultimately translate into employment opportunities for Ugandans and contribute to increased foreign exchange earnings through spending by international staff, delegates, and visitors. So, Cabinet took a decision yesterday that it should be done in a phased manner. Government should first rent for the technical teams to have their office established in Lubaga as construction also commences, which should be concluded within the next 2 to 3 years. I submit. Thank you. I'm sorry, the headquarters are going to be established in Lubowa, not Lubaga. And thank you for the correction. Lubowa, not Lubaga. And when the competition was on, or the bidding process, even where we established the headquarters, the team had to come and assess the suitability of the place in terms of utility availability, but also access to the place, and also how close it is to the center of the capital city. Thank you very much, Minister. Mr. Serumaga, you were saying something. I didn't. I was saying that at least Honorable Minister will prepare questions. Okay. Yes, colleagues, those who wish to make any statement, please, you're going to come here. You have a question, anything you have to the minister, please come here.
lwajjo, are you ready? Team, are you ready? Okay. Olunaku lwajjo cabinet we yatudde twateesezza ku nsonga ey'okulaba nga ekitongole ekigatta amawanga ga Africa bateekawo agency egenda okukola ku mbeera z'abantu ku lukalu lwa Africa. Kati mujagala mujjukire nti bateekawo okuvuganya, Uganda n'eteekamu okusaba era Uganda n'ewangula. Kati okuva Uganda lwe yawangula nga mu mwaka ogwaggwa nga tuli mu campaign, President Yoweri Kaguta Museveni n'agamba gavumenti eriddako yerikwata ku nsonga eno. So jjo twatudde ne tukkaanya ku nsonga eno nti bateekewo ekitebe ekikulu ekikola ku nsonga ezo erubowa wano mu Kampala. Twasooka kuvuganya era mu kuvuganya omwo Uganda yawangula. Katugenda kubeera n'ekitebe ekikulu ekikwata ku nsonga ez'embeera z'abantu ng'ekitebe ekikulu kiri Lubowa. Naye gavumenti yasazeewo olwajjo nti tubeere tutandike basooke bapangise offices we ziba zibeera n'abakulu abakenkufu we bagenda okusula. Kati mu myaka ng'ebiri ku esatu okuzimba kunaaba kuwedde era Lubowa era nga ekitongole we kigenda okutuula. Ekitongole kino kigenda kukola ku nsonga ezikwata ku by'okwekulaakulanya, embeera y'abantu, embeera y'obudde gye twaliise climate change, kubanga ebyo byonna bikosa embeera y'omuntu eya bulijjo. Ate njagala mujjukire nga ffe bannayuganda tulina be twaliise ba refugees abagwira bali akakadde kamu n'ekitundu nga bali wano mu Uganda. So ensonga zaabwe nazo zigenda kubanga zikolebwako n'ekitongole kino. Lwaki kye tugenda okuganyulwamu nga bannayuganda? Njagala mujjukire nti bwe tunaaba tutandise bonna abakola ku nsonga ezikwata ku mbeera z'abantu, bonna abasoma ku nsonga ezo, bonna abakola research, abanoonyereza ne abakola ku nsonga zino mu gavumenti zonna ez'oku lukalu lwa Africa n'ebitongole n'ensi endala bajja kubanga wano we bajja kubanga wagenda okuba offisi enkulu. Kati bwe banaaba bazze kijja kuba kitegeeza nti balina okusula, balina okutambula, tulina okubeera ne we bateeseza kye twaliisenga bwe babeera n'olukuŋŋaana olunene lwe batasobola kutuuza mu offisi yaabwe baba balina okugenda mu mahoteli. Tulina okuba nti banka zeeyongerako nazo ne zongeramu amaanyi kubanga abantu okuva mu nsi yonna bajja kubanga bajja wano, so bajja kuba beetaaga okukozesa bank. Ate nammwe abaasoma naddala balooya mugenda kuba nti emirimu gyeyongera kuba mujja kubanga mmwe mukola omulimu ogw'okuwolereza abantu n'abasoma abakenkofu abalala be twaliisenga ba professionals. Era okwongera okwo tujja kuba tulina okwongera amaanyi mu byobulamu, okwongera amaanyi mu ngeri gye tukwatamu emmere yaffe ng'ensi n'ebirala. N'abano abakola amakolero nago gajja kuba gongeramu kubanga akatale nako kanaaba keeyongedde. So kijja kutuwa amaanyi nti ebyo byonna nga bigenda mu maaso kijja kuba kitegeeza nti emirimu gijja kuba gyeyongera eri bannayuganda n'ensi ezitwetoolodde naddala ab'omu mukago gwa East Africa. Era kijja kuba kitegeeza nti bali nga bajja kujja ne ssente bongeremu kye tuyita the foreign exchange earnings zijja kuba zeeyongera, ssente eziva ebweru. So kijja tuyamba nnyo nga ffe bannayuganda kituteeke ku maapu era kiteeke Uganda ku maapu. So jjo twasazeewo nti tutandike bapangise okuzimba nakwo bwe kugenda mu maaso. Ne Ministry ya Finance ne tukigamba bafune ssente okuzimba nakwo kutandiikirewo mu mwaka nga gumu. Sir Ambrose Gahene.
I work for Homeland Online News. This agency, according to how you have explained to us, I wanted you to a bit go into details and break down the type of humanitarian crises, or is it a crisis in Peru? Crisis. Yes, because there are very many. There are those which are caused by wars, others are caused by natural calamities, such as drought, that brings hunger in communities. So I don't know this agency, African Union Agency, humanitarian agency, whether it will be covering all areas, refugees, hunger, poverty, that kind of thing. I just wanted you to break down which areas. And then lastly, you talked about renting for the experts that will come to Lubowa to do the construction of this office, and that money is going to be procured by government. But is it government of Uganda or the entire African Union community? Thank you, Honorable Minister. Honorable Minister, webale kuweleza ggwanga. Nze Torick Moses Masembe, nkola ne Mukono FM. Issue yange oba ekibuuzo kyange kiri ku nsimbi ekiba nga Ministry ya Finance mumaze okuba nga mugituukirira mu myaka 2. Maka gane nagagenda okuba nga gazimbibwa mugabaliridde ku ssente mmeka okulaba nti gamalirizibwa bulungi? Thank you. Kabale, you had a question? The same. Okay then, thank you. Honorable Minister, you can respond to those. Thank you. No, you've not brought the question he brought. He said, no, the second one, second you one. asked, he pushed it to you. Did I hear wrongly? Did my ears tell me wrongly? Yeah, it's fine. Njagala Beba, I want to say thank you for the questions asked. But the first one asked by Mr. Gahene from Homeland, said he wanted the breakdown of the humanitarian crisis. But I want to say he went ahead to give the answers himself. He mentioned the wars, the natural calamities, the refugees and whatnot. All of that is embedded. Whatever you know that affects the life of a human being to the negative is embedded all in that. So it is in there. So the issue of what kind of crisis, you've mentioned them. When you go into details of wars, all of that, the natural calamities, the drought, even mentioned the drought. You know, as a continent and as a world, we're also grappling with issues of climate change. All of that is embedded in there. That's why when I was talking about the advantages, when I mentioned the professionals, legal and the other professionals, I only brought out the legal, but including the issue of professionals in agriculture, professionals in climate, professionals in food handling, professionals in drugs, professionals in all of that is in there. But we had to summarize it and say professionals. They are on the advantageous side. Then the issue of money to be spent by you, to be the bill to be met by Uganda alone or with other countries. They are phased in a phased manner. The issue of construction, the bill will be met by Uganda only. But the issue of the other services, that will be met by the African Union. That means that all other countries will have to contribute. So we separate the two. So how much will be involved? At the end of the whole exercise, both renting and construction will cost Uganda $86 million. So ekibuuzo kye basoose okubuuza nti
bagenda kukwata ku nsonga ki? Bagenda kukwata, ekitongole kino kigenda kukwata ku nsonga ezikosa obulamu bw'omuntu, zikosa obulamu bw'omunaafrika ku lukalu lwa Africa, ekikosa obulamu bw'omuntu yenna, whether munaafrika oba si munaafrika naye ng'ali ku lukalu lwa Africa. Ensonga zino ekitongole kino kinaaba kizikwatako. So abo bonna abafunye obuzibu okuva olw'okuba tulina olutalo, olw'okuba ng'omusana gubookezza, olw'okuba tebalina amazzi gamala, oba obulwadde bafunye obulwadde, bonna ensonga ezo zigenda kukolebwako ekitongole kino. Essente ezigenda okukozesebwa bani abagenda ozireeta? Ffe nga Uganda, ffe tugenda okuleeta ssente ezizimba, kubanga ekigenda okuzimbibwa ekizimbe, ekigenda okuzimba amaka ago, ekizimbe kigenda kusigala wano e Uganda, kigenda kusigala nga kyaffe kya Uganda, ne bwe baliba bagenze sigala kyaffe. Enju abakenkufu mwe bagenda okubanga mwe babeera mwe basula, nazo zigenda kusigala nga nju zaffe Uganda. So Uganda yo yegenda okutoola ssente ezizimba, naye ssente ezikola emirimu ezo zigenda kuva mu mawanga gonna aga Africa, era ng'ekitongole ekisoloza ssente ezo ne ziwa abantu abo bagenda okujja wano okukola the African Union, omukago gwa Africa yonna. Ssente mmeka ezigenda okukozesebwa? Ssente z'okupangisa, ssente z'okuzimba zigenda kuba obukadde bwa ssente z'Omumerica obukadde 86. So I thank you so much, and from today we shall be coming here at 9 so that we give you time to go and be able to cover other activities so that we don't hold